প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান টুডেস এক্সক্লুসিভ থেকে আমি মেহেদী মাসুদ আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুরা, চ্যানেল BSM-USA আয়োজিত বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রের টপ সংবাদ শিরোনাম নিয়ে আমাদের এই আয়োজন টুডেস এক্সক্লুসিভ। সঙ্গে বরাবরের মতো আছি আমি মেহেদী মাসুদ। তো বন্ধুরা, দেরি না করে চলুন দেখে আসি বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম পত্রের যে কি হেডলাইন, শীর্ষ হেডলাইন গুলি তারা করেছে সেগুলি নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। প্রথমেই বরাবরের মতো বন্ধুরা আমি যেতে চাই লস এঞ্জেলেস টাইমস। চলুন দেখি লস এঞ্জেলেস টাইমস কি হেডলাইন তারা করেছে। তারা যে হেডলাইনটি করেছে সেটি হলো, আমি একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। চলুন, লস এঞ্জেলেস টাইমস আমেরিকার ওয়ান অফ দ্য পাওয়ারফুল মিডিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। Los Angeles Times, a one-day menu realities as COVID-19 cuts an uneven swath across Los Angeles, LA. Wilford Brimley, actor in Conan and The Natural, dies at 85. 3 protesters arrested near Mayor Garcetti homes where demonstrators called on city to cancel rents. Trump will be renominated without media present, GOP says. Apple fire near banning grows to 12,000 acres, prompting evacuations of thousands of houses. New York Times New York Times, amid impasse, US officials try to react and aid deal as cases rise. In the subway risky, it may be safer than you think. A COVID-19 patient goes home after a rare double lung transplant. CNN, আমেরিকার আরো একটি নিউজ মিডিয়া, গণমাধ্যম, টেলিভিশন। Germany troops pull out Trump's last gift to Putin. 20,000 more Americans could die from COVID-19 in the next 21 days. Very bad news. NASA SpaceX astronauts prepare to splash down. Victoria declares a state of disaster, locking down millions of fight outbreak. Fox News, more than Portland uproar, more than 150 shots fired, laser used in weekend violations as paid officers planned exit. Police line do not cross, died in gun battle. Gun battle ki boleche tara dekhi, died in gun battle. Texas City Commissioner killed after attack on girlfriend 4-year-old boy. This state passes bill allowing illegal immigrants to get professional license. That's good news. The fabrics of life. আমি যাব the Washington Post তারা কি করেছে, Washington Post আরো একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মিডিয়া in USA. Trump promises healthcare overhaul that never arrives. These kids need every dollar we can get. It feels like there is a gun to my head. Citing pandemic, GOP to hold private vote to renominated Trump, media excluded. Average weekly death count rises in nearly half of US states. RT, Russia থেকে প্রচারিত। Death penalty, Trump calls for executions of Boston Marathon bomber Sarnab after sentence overturned due to jury bias. 12 people arrested as Israeli police break up sit in during largest anti-Netanyahu protest in Jerusalem. This is German and French arms producer want to reduce use of US technologies in military production. 18 officers injured in clashes with
Berlin anti-Marx protesters. The global news, Canada থেকে প্রকাশিত. How close are we to a coronavirus vaccine? তা আমাদের প্রশ্ন. Canada aids 285 new coronavirus cases on Saturday, most in Ontario and Quebec. Coronavirus নিয়ে কি করেছে? India report 55,000 cases as Florida braces for tropical storm. The Star, Canadaর আরো একটি পত্রিকা, lockdown works for the rich but not for the poor. The untold story of how COVID-19 spreaded across Toronto in 7 graphics. ভালো একটি নিউজ, চমৎকার কথা বলেছে. No kissing babies, no shaking hands, how COVID-19 is said to shape elections in Canada. Australia থেকে প্রকাশিত, Victoria's COVID coma, state of disaster, Sydney to Howard, raise sailing against the wind, $9 billion and thousands of jobs at stake. Business told spends local gate tax boost, freedom the fires casualty in an exhaust city. The Guardian, England থেকে প্রকাশিত, Guardian, Melbourne under curfew, worldwide cases near 18 million. Israel নিয়ে করেছে, thousands demonstrate against Netanyahu as protest gain strength. Hong Kong, Beijing representations forces opposition into new tactics. Mother and Gulf, Hamburg whales stun surfers at Sydney Beach. The Mail, Daily Mail, England থেকে প্রকাশিত, দেখি তারা কি বলছে. People are not taking coronavirus seriously enough. Bradford Marks leader says a lot of his community has been breaking social distancing amid Muslim fury at last minute northern lockdown on eve of Eid. BBC, England থেকে প্রকাশিত, BBC, British Broadcasting Corporation, new lockdown begins in hard-hit Australia state. Europe swelter under near record temperature. Coronavirus hit Florida, braces for tropical storm. The battery that could last 1,000 years. That's good. বিবিসি বাংলা, করোনা ভাইরাস গত 24 ঘন্টা শনাক্ত 1000-এরও কম, বাংলাদেশের কথা বলেছে. ভারতে বিষাক্ত মদ খেয়ে 3 দিনে অন্তত 86 জনের মৃত্যু. The Global Times, TikTok ban extensions of US economy, political assaults. TikTok ban demonstrates barbaric act of robbery. US Global Times editorial. In Australia, cities in backing India in border tensions with China. Now Cold War will not stop US decline. The Al Jazeera, Middle East ভিত্তিক television, India Interior Minister test positive for coronavirus. WHO কি বলেছে? Coronavirus pandemic is a once in a century health crisis. Israel Netanyahu rails against protesters asking him to resign. Australia's Victoria declares a state of disaster over coronavirus. Media barred from Republican conventions to nominate Trump. Arab news. Number of new COVID-19 cases continues to fall in Saudi Arabia. Hajj sessions near end with no COVID-19 at holy sites. Hajj pilgrims to perform final Kaaba ritual in Makkah's Grand Mosque. Golf news. COVID-19, Doha $3,000 dirham, $3,000 fine for over 3 people in car. How can travelers avoid COVID-19 quarantine in India? Over 56,000 Indians bid adieu to Oman due to COVID. The Japan Times,
Tokyo confirms 292 new COVID-19 cases, falling below 300 for first time in 4 days. Autumn snap, election speculation recedes amid Japan's coronavirus resurgence. Dasai Shimbun, বিশ্বের সবচাইতে wide circulated newspaper. Hospital bed storage feared for seriously ill infected patients. Teru Nofuji returns to glory with second championship. Sumo news করেছে sumo নিয়ে. New COVID-19 cases in Tokyo fall to 292 after two records heights. NHK বাংলা জাপান আজ টোকিওতে নতুন সংক্রমণের ঘটনা 292টি, ক্যাসিনো সংশ্লিষ্ট স্থাপনার পরিকল্পনা অনিশ্চিত, হংকং এর নির্বাচন স্থগিত করলেন নিন্দা জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আই এম সরি, আই এম টায়ার্ড। রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যে বিক্ষোভ অব্যাহত। দ্য ডয়েচে ওয়েলে বাংলা জার্মানি থেকে প্রকাশিত। চামড়া বিপর্যয় কেন? এবার কুরবানিতে কমপক্ষে 20 ভাগ কাঁচা চামড়া বিক্রি হয়নি, বিক্রি হওয়া চামড়ার দামও ছিল কম। প্রতিটি গরুর চামড়া সর্বোচ্চ বিক্রি হয়েছে 600 টাকা, আর ছাগলের চামড়া দাম ছিল মাত্র 10 টাকা। খুবই দুঃখজনক। সিন্ডিকেট এই ধ্বংস করতে হবে। এই সিন্ডিকেটে পুরুষদের আধিপত্য ভাঙতে মরক্কোর নারী র্যাপার। জার্মানিতে মোটর সাইকেলিস্টদের জোর আন্দোলন, সৎকারে নারাজ পরিবার, দায় পুরসভার। এনডিটিভি ইন্ডিয়া থেকে প্রকাশিত। বিগ বি মানে বচ্চন লিভস হসপিটাল। বিগ বি Abhishek Bachchan remains COVID positive. Tested positive for coronavirus, hospitalized, tweet Amit Shah. আনন্দবাজার পত্রিকা। করোনা আক্রান্ত অমিত শাহ ভর্তি হাসপাতালে, বাক্সের ভিতর কঙ্কালের সংখ্যা আরো বাড়বে। খোঁচা রাজ্যপালের। রাজনীতি তীব্র, সুশান্তের মৃত্যু ঘিরে মুখোমুখি সংঘাতে দুই রাজ্য। বাড়ি ফিরলেন অমিতাভ। কম বিডিটির কারণে অভিষেক হাসপাতালেই। শেষের একটাও সিম সুশান্তের নয়, পুজো খাতের হয়েছে আর্থিক লেনদেনেও। দ্য ডন পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত পাওয়ারফুল মিডিয়া। ওয়ার্ক অন ক্লিনিং Karachi's storms water drains will begin tomorrow, NDMA chairman. Bollywood Amitabh Bachchan discharged after catching coronavirus. India Home Minister Amit Shah is test positive for coronavirus. Philippines to update COVID-19 stages as healthcare workers seek time out. বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, জাতীয় বার্তা সংস্থা। সরকারের সফলতার দুর্গে একটি মহল ফাটল ধরানোর অপচেষ্টা করছে, বলেছেন ওবায়দুল কাদের। 24 ঘন্টায় মারা গেছে 22 জন, সুস্থ 586। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে এ পর্যন্ত 9,221 মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। অনেকে অবশ্য যদিও বলছে অনেকে পাননি, কিন্তু অনেক ত্রাণ কিন্তু বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু কারা তাহলে পেল, সেই বিষয়টি কিন্তু কর্তৃপক্ষের কিন্তু খুঁজে বের করা উচিত। 24 ঘন্টার আগেই কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করেছে ডিএনসিসি। জানি না, অনেক জায়গায় কিন্তু এখনো বর্জ্য রয়েছে। এই বিষয়টি কিন্তু তাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশের জনগণ সব সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলে, বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশ সংবাদ মেলা বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বাংলাদেশ কমিউনিটির মধ্যে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পত্রিকা। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশের সব জনগণ সব সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলেছে, একটা জাতীয় নিউজ। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত 24 ঘন্টায় মারা গেছেন 22 জন, সুস্থ হয়েছেন 586 জন। ধর্ম যার যার উৎসব, সবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এদেশের ঐতিহ্য, বলেছেন তথ্যমন্ত্রী। টেকনাফে সাবেক সেনা কর্মকর্তা হত্যা, পুলিশের 21 সদস্য প্রত্যাহার। ট্যানারি মালিকদের সিন্ডিকেটের ফাঁদে চামড়া শিল্প, এটি নিয়ে অত্যন্ত জঘন্য একটি অপরাধ হয়েছে। এটি নিয়ে অবশ্যই সরকারের চিন্তা ভাবনা করা উচিত এবং দোষীদেরকে কিন্তু আইনের আওতায় আনতে হবে। অত্যন্ত ঘৃণিত একটি কাজ। প্রতি বছর এই চামড়া গরু নিয়ে একটি সিন্ডিকেট হয়। বলা হয় যেগুলির বিচার হবে, কাউকে রক্ষা করা হবে না। আসলে এই কথার মধ্যেই কিন্তু থেকে যাচ্ছে সমস্ত কিছু। এনিওয়ে, হয়তো আগামীতে এই বিষয়গুলো আরো শুরু হবে। দৈনিক ইত্তেফাক, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশের জনগণ সব সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলে, বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় নিউজ, যেটি বলছিলাম। মঙ্গলবার থেকে সারা দেশে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।
যে প্রচন্ড গরম পড়েছে বাংলাদেশে, অবশ্যই বৃষ্টি হওয়া দরকার। 90 জেলার উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। ঈদের দ্বিতীয় দিনে পশু কুরবানি। এই ছিল বন্ধুরা আজকে আমার হাতে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং টুডেস এক্সক্লুসিভ। আমার হাতে বিশ্বে প্রকাশিত সংবাদ মাধ্যমগুলোর বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত সংবাদ মাধ্যমগুলোর শীর্ষ সংবাদ নিয়ে পর্যালোচনা। তো বন্ধুরা, আগামীকাল একই সময় একই বিষয়ে আবারও আপনাদের নিয়ে আগামীকাল এই বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্র, উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম নিয়ে সংবাদপত্র বিষয়ক পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান টুডেস এক্সক্লুসিভ নিয়ে আমি মেহেদী মাসুদ আবার আপনাদের মাঝে উপস্থিত হব সেই প্রত্যাশা রেখে আজ এখানেই বিদায় নিতে চাই। তবে বিদায় বেলা আবারও বলতে চাই, প্লিজ ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস at least 20 seconds, stop touching your face and keep your phone clean every day. Practice social distancing, maintaining a 6-foot radius of personal space in public, and please wear a mask if you leave home. তো বন্ধুরা, আজ এখানেই বিদায় নেব। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনাদের মঙ্গল কামনা করছি। আজ আপনারা যে যেখানে আছেন নিশ্চয়ই ভালো থাকবেন, সেই প্রত্যাশা তো আমাদের রইলই। তো আজ এখানেই বিদায় নেব। গুড নাইট।